vaccines, with respect to the acquisition of naval patrol boats for the Ghana Navy, and also basically matters to do with strengthening the bonds of cooperation and the ties of friendship between Ghana and Germany. And lastly, he also participated in the G20 Compact with Africa program. He made it clear at the meeting that the Compact initiative has had a tremendous impact on Ghana with respect to certain things we've been trying to do, and with respect to our key initiative of becoming Africa's investment hub. He made it clear that, for example, as a result of the Compact program, we've been able to establish the Volkswagen vehicle assembly plant. Currently, memorandums of understandings have been signed with a German company called Voith Hydro Holding for the supply of technologies for the construction of a hybrid solar hydro power plant. Omaya so ya ehwe nkrato ho nsem so communication ministry no e de djuma soronko bi e won kran ya wato ndin Africa Digital Forum nanumu e na omaya so afo abede kira ehwe nkrato ho nsem so maame ama poma aboaten de atodwa se Ghana mabunu emfa kwaside ho myeto na sa African Intercontinental Free Trade Area na eba Africa ha na se ba Ghana ha no yebetima asomuye na yetimi adi djuma ebeboa yankasa. Ebibrem kabum kuum penimfo eka otipa no eye nhyehyeye ema dwumadie sonko bi eba bekoso eye Africa Intercontinental Free Trade Area se ebeye na Ghana de hye ebenya sa dwumadie ho mfaso nam so ama osoafo abedi ahira ohwe nkrato so ewo mamu ama poma aboaten ede adhwede ato Ghana de hye nyina anim se obibia nye de obetimi bia se ebeye dwumadie ne hye ase a ebenam so ama mpuntu aba won abrabom ne nam so ama ediyedi abre oman Ghana ma menka se yemu ewo Africa Digital Forum I course won krampoponi mantemu ena wochim se senti eho akohia se Ghana de hye ebeboabo ho no wahwe odwumadi watretrim no waye papa so ne yese ebenwa se AFCFTA no atena bia kase wo Ghana mamu na Ghana de hye enya ho mfaso na ni nyina mu no ene se bia ade no wo man Ghana mu ne yakwakoyi ni bia la biara eba ne sa ama ahodo no benya ho mfaso na emum no enya de Ghana de hye ebenya sa adwumadi ne ho mfaso. The African Continental Free Trade Agreement presents both a great challenge and an opportunity for all African countries from a digital standpoint. AfCFTA is a $3.4 trillion economic bloc that includes 1.3 billion people and is expected to become the world's largest free trade zone. As the trade bloc passes its first few months, concern has been raised that African nations may not reap the greatest benefits if nothing is done as soon as possible. More importantly, beyond digitalization, we need to systematically create opportunities for homegrown startups in the space to create value and wealth for our people. Indeed, we have to establish strategic alliances within the trade zone in order not to fail to take full advantage of these opportunities. Professor Alex Diodu, Oyerepa ni kwanhwe from Ghana Standard Authority, ewo dwumadie na se na ono so de adehwede eto enipa ku ahodo wo abibimemu anim se be obetimi ne wonfefo a wo wiase afana nyina ehura gina brane na se wo dwumadie mu yade sika botoni shem na se dwumadie ahodo ne dan no den so ama edimpuntu aba. The space is moving so fast that globally there are no standards, which is an opportunity for Africa. Why? The discussions have started, so we are at the right place at the right time. And if we do not shape the discussions, we will be consumers of the thoughts, processes, and ideas of other nations. So this requires a lot of investment. You know, globally, whether it's the International Telecom Union, International Electrotechnical Commission for Electricity, or standards agencies, these documents are consensus documents developed by nation states to trade among themselves. We frequently have not participated actively, so we have been consumers of the consensus of others. And business drives the world. So we need to be at the heart of the consensus development. Abusafo yebe free African Digital Forum dwumadie ne ho ne yakwa ndisi amanyoko no mu do tonkra edema ndisi amanyoko no ene lawyer Same Jamfi no de atodwa
se MPP amanyoko no wo mo asesi ye omo aban mu no se koba se obi nyame epaw nachi no wofa oman kapre sempoa takuana dama daachi bia endisa amanyoko no beba akwanwa bia wo ma betena so bia no wo mehwe se nipa kro no bebu ho nkonta baako abepiem wa bibimemu a nipa dodo na edebo abansobo eye katalehye ene proye na se ebeye ama oman Ghana etimi akonkan nam so ama NDC amanyekuo no mpanifo ababontia ba betwim se obibio ye osoafo ewo ene abanmu na dwumadie bi ede hye ne nsa wantimi ani ne yi ne nam so ema nipa etenetene wonsa won so se talehye ne proye forfo oni aho no nyame ya adom na se NDC amanyekuo isa aba abanmu bi mu a saa soafo nyina obetwe omo ede omakwa kopie emre nim na Ghana mra ene won adi opani kwanchefo oda enkratoa no ema NDC amanyekuo no owura same jamfin kase yemu no wotwem se ohwe asoafo ewo ene aban mu a dwumadi ahodo a wodie ne eye Ghana ade hye nyina anim sem se keta hye ne proye adokro mo pa na won de wo ka kye ne nado ene na asoafo ni nyina se won dwumadiem no won hwe ne won fanto wo adwum se nyame ya adom na sabato koso wo man mu na NDC amanyekuo ni timi di nkunim a eye ade o masankofo ne mfo ho ni kura. And pervasive as corruption become under the watch of President Akufo-Addo and Dr. Bawumia, that even fertilizer worth millions of Ghana cedis meant for farmers under their much touted Planting for Food and Jobs program have been stolen and smuggled outside the country by some greedy elements in the ruling MPP. Fertilizer to their stealing. When the Minister of Agriculture was asked about this, he shamelessly told the nation that these tons of fertilizer were stolen and smuggled by camels and donkeys in Burkina Faso. Hence, government's inability to question or arrest the perpetrators of this broad daylight robbery. Only in Ghana, and I repeat, only in Ghana, can such cock and bull stories be entertained for a minute by public officials. However, let this message get to that great minister and others who are milking the nation through shady deals under the Planting for Food and Jobs program, that we are watching with eagle eyes and we shall hold them to account one by one. Owura same jamfi amana no ensi hwa e no de adhwede to Ghana de hye nyina nim se beya e betimi abo man Ghana ho ban na sika hodo anipa bi ade fa kwati kwan ade ko won kasa butum no e betimi asi ano ye se Ghana de hye betimi anya opepa na wato aba etia NPP amanyekuo no ne nam so ama NDC amanyekuo na ba betena so na abo oman Ghana sika ho eban. We the good people of this country who still have our conscience and integrity intact have a duty to unborn generations to rescue our beloved country from the clutches of this incompetent, inept, dishonest, nepotistic and corrupt Akufo-Addo Bawumia NPP government and restore her back to the path of development, accountability, inclusivity and true progress. This is why President Mahama is calling on all of us to kick these greedy thieves out of office in 2024. To afford the next NDC administration the opportunity to hold them accountable for their many corrupt acts. We cannot afford to give them 4 more years to steal more and to cover up and enjoy their loot, while majority of us continue to wallow in squalor and abject poverty. Regime change is the only hope we have of holding President Akufo-Addo, Dr. Bawumia and the appointees accountable for their stewardship. Yadasoa one day see amanyoko no mu na nano eno wura John Board wo ye trotro for dem NPP amanyoko no yes entrofo nhye mo de todwa se ye pa amanyoko a proye adokro mo pa de a eno ani NDC amanyoko no na NDC 40 no maba wonten abeyi wo ma no e ka kire wura John Board se so nim ho anye se kanesere apro no na wonyi nani asempu na ansan wo ya foforo de ama wo mo. When you look at from presiding over the case on grounds of his manifest
won sentrofo nhye mudi bi ase won kran adabraka NDC for akache a ewo ho na samejamfi opanipa no wakasa wo yenkita hode bafotene edema NDC amayoko no chese se bakata hye project dia ema John Bodu wonfa ne ho makora esansa se ehwe abanya abesne ko abanya aba efi se Dr. Kwame Nkrumah ejefa hodie di mo man Ghana no aban pa we kata hye ene project dia eye MPP amayoko na nsem we sei no na chese yira John Bodu na no ya wada August bosome ne de toso aduonu nsia e wa fimpinu ne aduonu ba kwan mu a e na wo kasa na wo chese odoso bo kese bebo mampani John Dramani Mahama isanse wono katasehye ne project de wodi ne kan kora eno woto ne nkasa eso e na wo chese mampani da John Dramani Mahama e fa koti kwan bi so e de contract ma wo bi na ka ho sika so Ghana mpempem na nka be fa sa kwan so afa sika no eno na John Bodu echem se aban we sei enam ensem bebre so etimi a save Ghana sika billions of dollars e de ato ho no ma na nka ndi se aban ne bre no wode eje sika we si anka wo kwa akwadie eno na samejamfo eyi nano no wo chese John Bodu fa homa se wo ka katasehye ne project dia MPP fo mu na mudi ne kan koran se ye ka dia ene na excavator makomako ahanum bi ayiraye na fe PDS scandal ajapa deal any boss oil bi a chese ese ye ne ho nkro ne banyina no we ye nsam a ne nyina MPP fo e katasehye ne project me hyehyɛ mo ho ndi se wo ka katasehye ne ho nsensam dia emma MPP fo mo eye NDC fo din kora nsam o kan no bi enie it's not court kase ono kora na ya Supreme Court judge nti oni adaje ma case nti on person o ye dem kora no wie di asene wie no ko fuko so Supreme Court duties they say oni adaje ya ye be justice there you can't sacrifice it on the altar of time it won't pentem na be case in the pentem there ni bi mu twe ho na judge for me so and also say that me ana me di e wie akira prosecution na go do bi Dr. Bunini na lawyer acquire submission of no case. Judge ni bua was submission of no case no. Mabogu, you have a case to answer, no problem. Ye free NDC amanyoko no mu na yakọ Osono Kokroko MPP amanyoko no mu na nsen na omoye wo constituency delegates conference na akọ Asen Central so a omoye omode e wo Asen fo so enumu na Ura Thomas eje bafo akane no ye sofo abedekire ema Asen Central na say 50 mantemu e de beto MPP fo nyina nim say breaking the 8th no ehia say omoye adwumaden papa say de be ya 2024 no obesan edin konim biem yense ntwani Prof Ike eto yenkrase Opening pay chima say MPP for ebetimi abreki 8 ya kese ensem bi aba na ho mo manga na musa aban bi aba efie nwotwe no watena nche na foforo aba no aya MPP ni NDC no was sister MPP amayoko no yiri wo mu ho a obetimi abusa ade no so kora amato aso ede aman we sei eso eno no oche sese sabeba mu dia agiso mu de ahobrase enkabo mu adwumaden ni nsi ye ni bibia na betumi ayewe Obia Tinaka. So the platform is to one of the party platform. On a platform, we are another deep in the water. As a man on the answers of the visa, home visa, and one said, of course, I'm not going to know that funny papa can't open the net partisan. Then I did as one said 2024, the best really I said, baby, or said discipline party. Never more than I said, baby, night, the better. Na ensem nimo no mrashibedwani a wo Asen Central menyamfo Kennedy ohene Japan wono so da basobode kese mamamfo moto aba ho a wo ya mepese party ma eti asie ni se wiye party ni a woni nye se wiye MPP ni fi se ohwe asenha politics abakosem no a MPP kwan ba ohu se impuntio eba senha ohwe Ghana nyina nso abakosem a ohu se MPP ene ba apart from Kwame Nkrumah MPP aban ewo so a ena impuntio eba Ghana ha so MPP ni a o se ma wanichi ne ewo a mehu ne se yenia party for no enima bi a ye mamwa wani enso ena ma enipa bi enya ye ho asemka
na akane empesua no so obsitani ano wo ho asabrei wono woye aban krache panyine no nyamfo Nicholas Fifi Bekon wono so de nisam tuudwa ifie nai dumati a de share ensa ene me MP mabo ye chido amayaya ebisi sa ebri net nam mapae amafo tuna so esan ede Honorable Ken and the Oman sign a bad. You may be able any pound that would be who dear. They do the game of it or be naso. No be sweaty or naso. It's there a coy piano, on fetch. I ain't nano. Yet not between Diane said. If you're not you basically you get my thing, let me break 8. You bet me break 8 now. I have known you ever yet, man. Abusafo ye free amanyesemu na so yadaso wo mfimfi mantemu ha we eya rehosem sede enimu no se afahye bia ekoso a nananom toto atuo ye atuo no nyese bia oprobi ene de akuno na emum no botaye tache nyina ne se ebekire anigye ene tumi a ewo saa afahye no mu ebi ena na ado adam fifi mantemu awutu breku ye wo awutu senya mansrimu fifi mantemu wodi wa afahye atututuo ni bi akoso a ekum abrante bi a anasa akwada wanya mfinhia nwotwe ya bebere so eprepra Semi esi wo awutu breku ebra abrante kwaya wanya mfie nwotwe na ne nua bi osusu senka wodi dem kakra na ote hwiche mu a wo pene na monkwanchen na se nananom so edi wondwuma wo gu nsama na mo abosom na o man konfo tutututu ofi senka eya amane na amamre bi a wo ya wanye na dwun so odikum nipa ela timi kotu ebo abrante kwaya wato nanom ewo nsiedo na Oyerepa TV ensentwerofo a woto amane afri fifi mantem ofasamen na wo kire se mebo no mo ho na be no mo bu ofu pa sense o se ebi ebeti na nida ho sanse enu kwan se eba ne saa wo kire mu a na kese mra oye na dwun so bedi saa adwuma na aye celebration na se wo be hye saa efa no wo bo wonkokọ sa mampani di hye bebregu akwan ma eni se oye saa de enu to wonyai na ntanam no hemfo antie na kese mo koye saa de we nam so age obi kra afri ne nsem na abrante koye saa bre wahwere ne nkwan ne wofa ane din ede di dwomensa na ose wote asem no na ho dwiri papa ono do nya akọ no ne se wote se wofa ase no akronfo awemfo bi atutu aboden so behwe na yese na nanom nsangu omuguo na tututo na akofa saa turenchemu we sei ede abre na eno eyo how kese o chese arahosam kese pa na ato abusua no wo chemu o se bana abre nyina se bana so mu hyefa bi sei ya mu tutututu wo ho de nanso nya de se yetu a ekum enipa ete ne wonwa pa se no wafasi ya ne ma meba bema ba kopɛ no watimi enam saa kwanya we sei so etumi ahwere ne nkwa de how kese abro manfo mu wini ba ne mpotemo ne ade a awutu breku ni nyina onam so ede amoyi akohye winiba special and trauma mortuary I say wo hwehwe na mpanifo so etumi akoye autopsy anaso akopapa no ahwe de ede eba nyina so ede akam bako ena kaniti so wo video na obonse ni tine ma tetu ba small boy no onu ekaneti wuma bako so ni mi ni bebe ere ekan onu so ekan nai enti ade we starting Thursday na esase se se na black fine fu no mo ye no youth no ya bra mu enti so man twa bibi ye a ye de be ye o mo tade sa kanso o mo twa o mo ekunwa mo tra so biem no de de ko community ayefo no ntimi nsia enti abamre ni mo no ayo mbotuo kakra dem se nipa na ono no okuratuo no so the 20 semo so ende yo na efin nsa no an se 22 ye ti 22 ye na sa kwala no so no opia obi a wote hwi mu nipa na oyare na opia no ti nipa no free to phone no akwala no etu no ko boniti na obi eso ojan chen no gu na ti akwala ba ko na ma mesu be bo na nan ti sa na de ko etu no efin nsa ye se bi o se da so odi sutu no gabi demom okwaku tuo no na am se efin nsa na eye an se po mi wo ho na mi ti se me ma me ba ko eye me papa nua ba me ti so kikemo so di su be fio na me rush here ti me ho na me papa na me ma me so sole na o mo ye den o mo so ye shutu obi ye shutu aroba ye shutu aroba to mo nyu rush ja ho na me ma me na me kana asem no eye me papa nua ba no na o ye oba odi su be fio no be ka se ye kuni ba no am si na me friend papa na papa ko gina other side o kwan no road side o na me friend no say ombla na yeku
enumi ablabla ne ba no be ma no yekunu nti e ho na mpa atare hye na me rashi na me ba e nti me ba na say yeku abofra no ni ba be ma ba ko pe ye friend atakwa amno ogututuo no na me nim kwa e fa so a otumi tuo na e ka kwala no mi kura de me dwuma me tiase more than I can confirm it because you the journalists were here before we the security we came in, but unfortunately we came to meet it that it is very true that an incident had occurred. So the body and then the injured person has been taken to Winneba Trauma Hospital, and then the suspect has also been brought to the police by the town folk. So we are now going to investigate to know how the whole thing happened. So each and everyone should take heart, we should exercise with restraint for us to investigate so that we come out with the truth and things will work out perfectly for everybody. It is not festival, you know, this year you can perform your rituals and other things, but celebrating festival for Debas that people have been doing formally, it is no, but it's allowed that you perform your rituals to your gods. We are Rahosam, ya a free a betifi and petemo where Fifi Mantemo and Abba Abusafa Semono ya the Wate Hiche Mono and as I say, Asem Atono, ni doing sin in Ebui now swafo and why you be free ho na yako a poemantemo. Na yekwa poemantema ye call a betifi ye kwa and wakwa east mensimu neatie and say boho ya penifo. Enya ne kakrakra enum ensuo no ehon sam ayede ama wo mo be finhia miensani ne mpenefo ye se ye momo mechanized one no de ya befo de ne bi eno so akoye boache bi den adwetwere honom a wo mo hunu de yakọ hunu de ba bia ensuo ho ye den we ya mpenefo aba abontin de abetodwa so wo sere mpenefo se omonye ho bibi no mo so ntimenye enso panom. Efiti bre a MPP aban a nana adodankwa ekufu ado eda anim no oto aba epa won no adeba kwa waye ede aboa sede ebe ya Muslimi communities ahoro a ewo mangana mu Zongo community bitime konkanti otew aswe a enon gofre no Zongo ministry ena efei wasan ede nhyehyei a wato ne dingse Zongo development fund ebai sede ebe ya Zongo communities ahoro a ewo aman no fa bi no wonyinara betumi enya impuntunwuma soronkom na jumedi eba ye emiai ahoro na ena nhyehyei aboa won nanso wode wani akiremu ewo kwawu abetifia Zongo fo ene Zongo ahemfo eyesa nhyehyei a bande baye enya de a won chefa ewo mu no wonsa atumi aka amanasi na ebra mperimfo yi ne yen sentwere ne Kwame Ando a wonen osi ananmu ewo nkokoro ne mpata butwin komo no wore kyerese ensu a aban hyase se woritu mfia biesa ene akini no aban intumi wie ma mprempren su kom ne ahokyere ena ede bra won opening a onen na woye Zongo hene ewo kwawu abetifi Mohammed Abubakari Sani ekasa ene wo kyerese aban mo ne homore se obetumi awie sa onsui ama won na fi wosane hyehye a ebetumi abambo wo so won abrabo atimi akonkan no ade ama wo aya abetifi adontin Zongoti ife numu die yenya hwe putu bi ama abetifi ama since na nabata kunya so besisa be o yenya putu bi enfi mse bese mfini nsani na mbetu boho mai abetifi Zongo but na common community yempeni for a community assembly community ya mama friend company for impact for atomo fa report bi amba se amo no mo di edin ko mba fa Zongo no ye mpuntu ho na se ya bambo ela keep makaranta bi e man kwala mechitin kwala school ani makaranta bom ana ye represent national cc mosque ne bo bi ani su nye ana ya pan e pi junction ba Zongo no so nye ana penifo so akọ nka putu bi nka abanti e man penifo no so ye la Kenya bi eningachi ena Zongo hene a woda kwawu mangene nyinara ano Mohammed Abubakar enso ekasa ene wo kyerese aban emomodin se akwanya a wode kozongo mia bi no obi biara a wonen so ewo Zongo community bitumi asa ade hu mfaso na aboama isusem scholarship sem school sem adesua ena efe apomodin hu nsem so atumi akonkan ewo Zongo mia a ewo omangane mo madise bi nya se
saa ade zimu di government fund na ba ya ututu ani e manche ne ba wa nti se mo bo ha adam mo be tu dia boy ama e manche ani e ba wa a yi school a ni mo be ni eduma obo ha o yi school a o be to ko university na tertiary institution sabe ni papa ni ma bi a o be tu bi atras ejina ma ba bi oju e no aka scholarship na di so nya bi a nka oboko ni but this is animal somebody na emanti if I finish your school second school na technical school ya no aka nti to aso e papa ni ma no so aso mo bo anu bezo mo ahochiro apa oko ye kazo mo ye wa ahochiro nti emwa pa si bitu di abo emma akọ university e ba ko ba ko abusafo medemo ko ahafomemu esunafo north na yakodro na se ofiri akodie na okọ wawase a omanfo ho no esu so omuso nyina ne se ekwan a omonam so no enye na ekoba se nsuo to a obi ntime nko obi ntimma adobafo no so omonko sanse wunim na abo ho muso kofa so a edi aye nto musra aban twene ne mehwe wo mo na kwan no yemeyema wo mo atabubu ani konfia eye nkroto a ewo Bono East Mantemu na eye atabubu ene konfia kwantempon wotimi efa so ekopie nkransa wochiremu a kwan no eye kwan a wode ama contractor ewo kwan no so a woye bridges ewo kwan mu nyina wayere ne ho ayiyi bese bridges bese enum de wayiyi ni na wa asiesie mu na mom wochiremu a ba ku bi a ehye baabi de eye am se contractor no apa nani so anase wonye nadwene so eno de obeye ochiremu a that bridge no kwan na woye no akwa akwochoku mani bia kwa akwoshyem eye enema ode ye kwan no ene kwan wodwi so woye no akwoshyem ama atwoku ensuo entumi emfa mu mpie wawase kumoso ene akodie nyina ye nkroto a ewo ahafo Mantemu na wonom a wofa wawase kumoso akodie kwan kwantempon so akiremu a wonom adie miapa sanse kwan no apro atete apansam kwan no de ye kase ye kaya kwan hodo wo magan ne mu a saa kwan no de ni kwan se ye de ka ho wochiremu a ekwan se ensuo to kakra bi anase ensuo petempo a na aya asem ka anko na ka ba wono epe ka akọ ba bia enya de driver bia ebepe so obefa kwan ne so sanse tane ka no anko ankotimu a na enya de ebedru ba bia ekọ eno na wo mo wo ho ekasa temu se wosere aban mu mpanimfo wo mo ka bia wom titiriu ene onmo MP se wontwa nani emehwe kwan no onye kwan fa ma wo mo esanse tete wo mo pa ayade ha adwene ananu nso a etoya ebi epete ho no wono munya ka anko ba bia wo ka ne ba na ebetimu a no mu nyina sifom na mu tietie nsuo no wo mo fa kwan no ta atache ho na wo ko ba bia wo eno no mo srese adaroma wono MP wo ho wono to aba ene de ma no ma obeye enu nti wontwa nani emehwe wo mo a wo ho no no meye kwan emfa ma wo no abro Oyerepa TV nsem trofo ebopini wo no no ensem otimi edeto dwa ebi eni every chief camp akwaku mo so ekwasi mense kuro ani epe ozo kom ya ya mo bo ena ya ba ya na fom ya ka nyame nko anka ka na be hyiase ya fra mi ama wusu ha mi ka se fra ani epe wu ma o ka se ya fra no ya ya mo bo ati na da woma won twa ni be hye won abu ibas wo poku babie wo se di woman organizer ba ko peme na me kasa no won pede na ni che nyame anim no me ye kwa na me ne e mobo ya ka tire MPP ya free me abekọ NDC akoma be free wodro krom ama apanyin no na ba gira kire ne me opni krom fo say ya ne yakọ oti no ya to ma no na ya na form na adru ayi ese wa ase tibobie na dawroma wa ba hwai wodro krom fo ya free me ya akoma me free wodro krom ama apanyin na be abusafo wei eye ahafodie na mensa krom eni epe oduro krom afi wawase ye no ewo esunafo north ena mwate ho nsem no mode beche yese ahyase no yedi kan akọbọ eye atebubu ene konfia de no na so ni nyina ye ha kro na no ebra omanfo wo eni ape mensa krom oduro krom wawase ye no ewa hafo omu esu no saa so na akọ atebubu ekọ konfia
ene so obono mantem no mu omso kwan nye saa omsere aban bubu ene konfia eye nkroto a ewo Bono East Mantemu na eye atebubu ene konfia kwantempon wotimi efa so ekopie nkransa wokyeremu a kwan no eye kwan a wode ama contractor ewo kwan no so a woye bridges ewo kwan mu nyina wayere ne ho ayiyi bese bridges bese enum de wayiyi ni na wa asiesie mu na mom wokyeremu a ba ko bi a ehye baabi de eye am se contractor no apa nani so anase wonye nadwene so eno de obeye okyeremu a ka bridge no kwan na woye no akwa akwochoku mani bia kwa akohyehyem eye enema ode ye kwan no ene kwan wodwi so awoye no akohyehyem ama atwoku ensuo entumi emfa mu mpie se afoforo na aka no enu na nam so ma ensu brantam a etoye ewo ho no ama ensuo na bunkam afa kwan no so a won ma wokọ afom ntimi nkọ won ma wokọ school entimi nkọ enu nti omo kasa kire contractor ne se adawroma wontwe nani emehwe kwan na wogu so awoye no ba bia ho no atwoku no na wontimi enyeyim ema wonom na anam so ma ensuo to a aboa ama anya baabi afa akọ na tumi abọ ho ban afiri nso ya ebunkam ebefa kwan mu sanse so okoso ama nso no bunkam fa kwan no mu a ebema kwan na woye no kranya de ebeche ebesanse ya ne manimu ya enu nti wo mehwe na onye ne ye ne nso no to a anya baabi afa akọ Oyerepa TV nsem trofo eno manfo fa kwan so bi etwetwe nkomo sei no de tudwa eno ayetwa ko school na enye sei ba na no pa ye duru ha ayetwa ma ko school atefo wo hwe de nsuo na ye aje kwan na fa aboso ama yentimi entwa nko enso enkora no hu donti ane ahonfa ma ye wo ma aduma ni ti no e wo se ye fam ni ye kɔ ne saa e wo se ye fam ni ye kɔ ne saa ye hwem so ye hu se contractor bi e wo kwan nsuo a oguso a oye kwan no enti ye sere contractor no se na daroma omo no homode no ma aduma no kontentem maye na wontimi hwe na problem yi on solve maye Ebusiafo Oyerepa TV no nsia kasebo na manigu so a mo hwe yi me to nkrase ma me ba adwade mo kasebo eto aso Ebusafo ebra COVID-19 eba ye no e de ahokyere bebre ene ba ama bebre so ya Ghana yeso ya ka ho bie de senti eye International Monetary Fund IMF aye susuye bi se amama ya COVID-19 no abeha wo mo pa aboya tofom no wo mo atwa sika bi a wo mo de ma na Ghana ye de nya ye no eye $1 billion a sai sika na wato ne din special drawings right yenua Isaac Anna to answer mi so amaye Imbrebren ababetogwa Ghana insa etumi akasika botene a ne bosom $1 billion Ghana cedis every International Monetary Fund a eneng no ebeboa ma Ghana sikasam etumi agyina ne nangso bio na saa sika yi eye sika Ghana chafa a wonyan every nhyehyai a ne dingde special drawing right SDR allocation a eneng no won aye ede aboa sede beya aman ahoro a wakasa ekuyi ho no wobetumi anya na aboa ma covid ohawa ede abre amanyi no won atumi dia suso ano na enam saa sika yi so ena asoe a wona wo hwe sika sam so nanu fiada yi woden semfo bi ba abonten woda beti gu akire se sika won sa atumi aka afri SDR kono ebeboa papa ma Ghana sika sam atete apansam covid achi no ni nyinara atumi agina ne nanso bio mpanimfu ekire se saa sika botene a Ghana insa kan ebeboa ma ohaw biara ne nsunsuanso a aba ewo covid yi achi no ebetumi asuso ano sade ya Ghana ebetumi asan akora ne mu bio na saa sika kro ya enso ebetumi asan aboa ma Ghana sika awon atwa ade ato ho a enen no eye $100 billion Ghana cedis no obetumi dia suso mu sade ya ema oman no etumi afa ne ntuma pefre enye Ghana kuto na wonsa etumi akasa sikai na IMF mpanimfo ede wonsa ehye krata ase se worizika a nebo esom $650 billion ato ho a worebe boaboa ma aman a wo sikasam atoto ase no se sikai etumi eso mu eyimu no AFDB enso enhwehwemu abeto abonten na wo kire se Africa anase abibrim aban ni nyinara ehia sika a nebo esom $448.6 billion ansana
wɔn atumi agyina wɔn nan so sikasɛm mu mfi abiesa a ɛnen ɛda yɛnim yi na ɛno na IMF ɛde abetu gua akyerɛ sɛ SDR a wɔn no wɔde boa aman a wɔn sikasɛm ɛwɔ fam no ɛbɛboa ma mmeresanten a ɛda yɛnim yi saa aman yi sikasɛm atumi agyina wɔn nan so. Kristalina Georgieva ɛyɛ managing director ɛma IMF akasa na nsɛm bi sei ɛna ɔde ato gua. In the world economy with massive bankruptcies and massive unemployment, that did not happen because of the decisiveness in action. But we are faced with the risk of a tale of two cities within countries and across countries. And that we have to be really, really concerned about. Therefore, looking forward, there has to be a concentration on how can we prevent inequalities from growing and how can we help those that are falling behind to catch up. That takes me to the IMF and our role. I am very proud of the decisiveness with which the IMF demonstrated that we are the world's first responder at a time of crisis. So far, we have extended emergency financing to 75 countries, and we have also offered, through traditional support, a helping hand to countries with strong fundamentals like Peru or Chile, and to countries that are in a more difficult place like Ukraine or Egypt. Ebusafo wei eye business news adwade mu kasebo na me ton krasima me ba baba isa the sports lawyer ba me kasai Cristiano Ronaldo Manchester United wanyaba. Abusia anyumre so yedase se woni guso a ohwe Ghana's best TV station maso se agode wunsem ayensa kan anyumre yede to aso ema wo enkofu nkroso nsem ene afisem ene abobo no a yede eba ene ye dedicate anyumre magode wunsem a yensa kan nyina ede ama Mr and Mrs Ajimai na chese maimi ene nikunu director ene CEO ene 25 years of omo awade no omo na adwumaye omo dia omo na amai ba bi ejina nti ye kasa be kan bia no ye de ma omo mienu ye be ase afisem no Asante Kotoko from 1935 to 2021 omo dimfie aduotwe ensia 86 years anniversary emra obi edi no 25 years anniversary ewa wade mu no Kotoko nso edimfie aduotwe ensia na Owura Herbert Mensah obekaya enkane no na oye chief executive officer Emma Kumase Krobia Asante Kotoko ene wakasa ede afa Kotoko anniversary no yintene nsema what they smile when you think at Kotoko's greatness. The thing with sports is that you lose today, you win tomorrow. The thing with sports is that you have a great time yesterday and then today is not so great. If you love the club, if you love the sport, if you understand where it started from, in the case of Kumasi Asante Kotoko back in 1935, then you have something to hold on to. I say happy birthday. There have been so many great moments in Kotoko's history, and it means different things to different people. I always try and separate myself, even though I am a supporter, understanding that to be a supporter is one thing, and to be an administrator is another thing completely different. The two can converge, but you need to be motivated. You may have your philosophy. You may have your idea as to how Kotoko can reach its greatness again. But it must also be born out of history, what you remember, who drove you. In my time, there were 2 or 3 people in particular who always served to remind me. The players, we had too many great players. And you could actually close your eyes and think about some of their greatness, the things that they did.
the matches against El Ali, against Hartsoboke, against other African giants over the decades that established the folklore that is Kumasi Asante Kotoko. So the players, it would take too long to go through all of them. But the administrators, the temporary custodians at the time, and I remember getting involved with Kotoko and being spoken to by very eminent people in Ghana today, at the time, just reminding me of the history. And how could I forget? I gave up my seat for the great Champon, the chairman of Kumasi Asante Kotoko's winning days in the 70s, and I made sure he took my seat in the stadium before every match. He had achieved something, and that greatness would always go down. I had great respect for Sims Mensah, who never won the African. Yes, Ora Herbert Mensah, one of the best CEOs, Kumasi Krobia, Asante Kotoko, etimi enya no chem se Kotoko team no, omonya great players, maybe by omo etia early nom, omo boy etia the likes of Accra to Folk nom, omo je CAF Champions League Confederation Cup near the a great cup, osambo opimso abaso bi ono aboa ama club no etimi ababeduye a lot more and ebe follow yenwra mu ewo enkofo nkroso na afi yantoa so emfa enfio now Eduardo Camavinga, a player Emma Real Madrid from start de Rene se say there oye permanent player Emma Real Madrid watoa so na one Madrid etimi eye adwuma na player yi na oko Don Carlo Ancelotti aso ya wono eye manager Emma Madrid atudwa say oh, a lot of prospector what the ebeboa Real Madrid team. The young child branch number the bar obebo ama Real Madrid. Eno Eduardo Camavinga ano ye juma ewo French League and side omudin ene start doing ne player Emma Real Madrid team no memfam tudwa se minim Chelsea team ni de nyanwanwa esan se Thomas Tuchel e de atudwa se opese build team a sa team no team bi o wiase bia empe se one Chelsea ebebo reporter yen second Efi Spain HM said finally it was a difficult transfer for Chelsea. Saul Niguez of Atletico de Madrid wabisi akan ama Chelsea 5 million euros eno a loan option to buy. Now if you are twaso esi akan ama team no Eduardo Camavinga ofinowa na enino uremu ewo Chelsea. Now if Saul Niguez enso akosi akan ama team yenhwe Saul Niguez say eno sitie here we go. Saoni gears to Chelsea. Me kono na me fan to anim say a transfer deadline day and komo ekoso and komo na ekoso is between Atletico de Madrid and FC Barca. Antoine Griezmann and Atletico na run din and so Joe Felix in Atletico and kosi akan Emma FC Barcelona we yan koma ekoso ene amachi 12 o'clock and akopiema summer 2021 transfer window no eba na wiye yenyina so na yemfa gudi nsemu emfa nc kana sanonso se his excellency Nana Addo Akufo-Addo bibi ansesa yawada odefo se yawada na odeba yes say yes say before beka benwa anti yes week nko na wiye de yes o deserve wa udi na wo so na odefo ma yemmo
CEO and a director baso on say and 25 years of marriage nti enye easy okwan ewa me dem nko bi muda but so what tonight na wo hwe de papa yi atinya ye na che say bema bia bia backbone no say onyo papa baba anokwasem wo hwe papa ho say we dindin a on pen ho asem bebre but why dey say wo badwuma pa o ma wo say nsia na nso 26 ensi announce nti o ga on fa susu no kra so wo adwuma obadwuma ya kwe say nim say bedu afise se bra na nkran de so ya next one back home therefore me twa ho my ba na wato aso me twa ho by ba international news eto aso with incoming DCE oduefo na sabre o de to aso mai right me da say baba isa ye ko Mississippi na de akwaba ne say nsu ato amekwan no abusafo ahohoro akum nipa mienu a mebreso aprepra ewo ho Osubrani bi ato amanframa Hurricane Ida abo ewo Leicester Mississippi ewo America memu amakowi ase no adehye mienu afirima afoforo aburodu na aprepre mo den a sabre oda ayresabia eje ahwe ye nam so ama pani a ona hwe Highway 27 Quantimpone so Tropaka Robertson e dia baba tudwa se e kame ese bese mfie aduonu miense ne enya de a osu a no den sa ato ewo Mississippi potem ho ne nyina mu no ahyen hodo na ena enframa e body koto amradonkodonko bi e wo san potem onmu empenfo nam so a sabre o ye nhyehyeye no wayi sa ahyen ne nyina san so na America ban aye de obetimi bia se be ya wona ekoba asa wo prae no obetimi ahwe wo mu amo asasi won yenko Uganda mamu ne yenko wie aminfo bi ayire enipa bi e de o masie amabi hompo a o masa kuma maka ho Atuate dom Allied Democratic Forces a woye ISIS ne nkrabata ne bie no akeka won ho a wakwakodi awuo ewo sakro yi so ama adehye bese dunkro na sabwa frachas force aseso a afofo pi na eprepra na nema asemi eyare ho eye ekwan nipa bonifo ifa so a otwa agya to adehye mu na wi ase ekra bi nso wobro mo a ama asemi akoye ahomete sempa pani ohwe atoya nchem so ewo potamo Palace Sheskedi e de ababatu dwa se aban ne de obetimi bia se be ya nipa bonifo yi a wafa potemo aboso abrano brano no obepiem wo ho no di awu no sa abro adehye no obetimi apepo sibre amano Ebusafo yemfa seda ema Newman College Department of Nursing wase we secondary school wasi ana SSC a udem so betimi abeje ntete no ba be nurse wawie bi wo baabi na apeso be top up so a obetimi aba no ba be adesua no machechim ye weekend ye wo part time ene ye wo de ka ho se de be ya obi abetima ba bi ntia nyame adom accreditation de wo mo nyina bi wo wi atimi yakwanya ekwa abrochire ekoto de suya so enna ba bi obede nyina wo mo fees no so da fon pa teacher fo abenfo na kira de e wo ho wo hwe ye Newman College a Department of Nursing no wo mo atwoma tachiman wo mo number no aye 0574 6611 0574661117 ofra womo ebeje so abusafo ha ene bre be makwan nenne anwumre no nsia kasebo a yede free Oyerepa TV ebre mo no yede ebesie yedamase ama mo ne hwe midin ede oduefo na na sabre pina man Christ asomdwen kan mo nyina TV, every nyame.
yɛsra hwɛfoɔ sɛ wɔntie nkaebɔ yi na ɔnhyɛ ne nsoma yɛn owura bi ayera a yɛfrɛ no Collins owusu bɛmpa wadi mfe aduasa baako na ahosuo no ɛyɛ tuntum ɔyɛ ɔkyɛkyɛni ɛwɔ Amani Ampon Senior High School wɔte Royal Hostel a ɛwɔ Mampɔn August bosome da ɛtɔ so aduonu baako ɛna ofiri Kumasi a wɔde n'ani kyerɛ Mampɔn a ebesi saa bere yɛnhu ne bie mu abusua kyerɛ sɛ wo a wobɛdom no amu ahu ɔnde hyie yi ɔbɛma sika no so mbo $5,000 yɛdamase anasɛ wonyi aposifo asutire yɛdamase Yesra dofo se wontie nkaabo yi na wonhyɛ ne nso ɛma yɛn. Adontenhin nana amankwa Japan wodi kan. Abusua panyin Kofi Akom. Ɛne abusua santena ɛwɔ krapa ɛne odumase krɔbɔ. Kai ɔmanfo se ye maame awoya anase Lucy Echampon a wɔda KAG Timbers ano ne na wɔtweda no. Ɛbɛba so ɛwɔ ne fie a ɛbɛn Capital Radio Kumase. Ɛyɛ September bosome da ɛtɔso mienu. Fitia no pa no nsia kopem anwumre no nsia. Wɔsra dofo nyina se omeja wɔ no mesu wɔ na bia